Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin das euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir uns hier wieder in die Arena geschwungen und sind hier dabei, gegen den Doomsday zu kämpfen. Doomsday. Nee, irgendwie so. Irgendwie gibt es so ein Lied, was so heißt. Zumindestens, wir sind gerade dabei, uns den ersten Trigger zu schnappen. Beim letzten Mal haben wir Julius Basilisk Harry oder irgendwie, zumindest Harry heißt er, haben wir bekämpft und in einem, doch ja, ein wenig traurigen, obwohl er so ein eiskalter Mörder war, hatte ich doch ein wenig Sympathie mit ihm. Was ist auf einmal los? There doesn't seem to be any enemies lurking around here, so maybe I can actually relax for a while. Wieso geht dann die Arena relax, Mann? Es kommt jetzt irgendein Scheißfight. Kurz zu reden, was beim letzten Mal passiert ist. Julius ist gestorben und hat hier nochmal ein bisschen hier gesagt, wie gesagt, er hat gesagt, dass wir in Wahrheit gar nicht existieren, aber am Ende hat er eigentlich ein ziemlich trauriges Schicksal gehabt. Rin hat uns wieder mal angefeuert und sie hat uns erzählt, dass sie in ihrer noch glorreichen Nero-Phase hat sie erzählt, dass sie hier dann teilweise Löwen nackt stranguliert hat in der Arena. Ganz normal. Und das war ziemlich interessant. Und auch sie hatten gemeint, dass ihre größte Pflicht nämlich ist, nicht uns zum Sieg zu helfen, sondern die Moonzelle zu beschützen. Und sie hat gesagt, sie will sich über diesen Befehl setzen und weil wir ihr so am Herzen sind, was ich ziemlich cool finde. Ihr habt das Gefühl, Saber wird ein schlimmes Schicksal ein. Is there something the matter, Master? Perhaps you've become fated again. I want to continue our conversation. Saber carries a number of burdens I never thought possible. I really want to discuss things with her. Maybe there's a way for me to ease her concern, if nothing else. Are you still thinking about that? I thought I told you to put it out of your mind. After all, the causes... Saber suddenly cuts off what she was about to say and retreats into silence again. Her eyebrows slowly begin to furrow for some reason. Oh, jetzt kommt ein starker Fight. This is almost as Saber's normally temperate mood has somewhat gotten even worse. Forget about it. All you should be thinking about now is how to obtain a Holy Grail, Master. There's no need for you to make burdens your own. Rather, your inclusion will only make things worse. So please, speak no more about it. If you care at all about me, forget all that I have said before. Although the heat in Saber's voice was immediately apparent, there was nothing threatening in her words. The only way I can possibly respond to that as a master is to say, share soul with me. Share a soul with me, Saber. What? How dare you be so forward? Even one such as I would have shown a bit or more restraint. Are you a puppy, or are you a wolf in sheep's clothing? Yeah, I care about you a great deal either way. What exactly does she mean by that exactly? Taking her words for what they are, it seems as if Saber in her own fashion actually likes me somewhat. I'm happy, research even, to know how she feels about me. I hardly see how that can be a problem, but... Idiot! That's the problem. If you were to oppose the moon cell, I would fight beside you without hesitation. But that would violate the terms under which I serve. The moon cell would not accept such a servant. More accurately, it would make an effort to eliminate the master of such a servant. Knowing the consequence, I have no idea as how I should conduct myself in this situation. And I know what hardship it could cause for you. Just the thought of you sets my body aflame. I just couldn't came out and tell you that I have failed as your servant. Saber looks down in shame. Servants are required to balance their master's needs with those of the moon cell. Saber is apologizing for upsetting the balance. That is... Thank you, Saber. That's right. I'm a follower because I couldn't give a damn about the mood cell. If I were forced to choose between the Holy Grail and Saber, I would pick Saber without hesitation. As my constant companion throughout the war, she means more to me than anything or anyone. Mit der Rin sind auf gleicher Stufe. I'm not even really alive. I'm just a bit of random data, but Saber accepted me without question. There's only one thing of value I've received through the series of life and death battles. And that is the bond I share with Saber. Before her, I had nothing. For that bond I have genuine gratitude.
Your words truly surprised me, Master. A bond, huh? Yes. Your words ring true. The connection that we share cannot be described with any other words but bond. Saber smiles in contempt and nods her head sagely. Her normal glorious imperial expression returns as well. There's no trace of the despondency she felt earlier on her face. But before we could enjoy the moment... Oh my God. Julius? Julius 3.0? What in the hell is that? An ominous figure approaches us. A piece of it on the purpose to eliminate us both. Is that the Seraph physical form? I was curious as to how they choose to eliminate us, but setting a part of themselves. That was unexpected. However, may I be brutally honest with you, Master? I immediately gave the now somewhat ingredient Saber permission to speak what was on her mind. I didn't mind because I knew that her opinion would be exactly the same as mine, word for word. This is hardly worth worrying about. That they thought is a thing capable of quenching my passion is an insult. I will send anyone brazen enough to attempt a fraud on my love into the fiery crucible of the sun itself. Are you ready to battle, Master? Let us show the Moonsail the true accent of our power. Leute, erster Kampf, Bossfight. Zweiter Kampf, zweiter Tag, Bossfight. Hau mal das Ding zur Klopp, Mann! Saber hatte hier ganz so einen schönen Moment, Mann, und du machst mir den kaputt, Mann, du Drecksding, Mann. Dafür gibt's heute 9.990 Leben, Mann. Das ist eigentlich nicht so stark, Mann. Das ist eigentlich echt nicht viel, Mann. Ich muss viermal von Thunderous Applaus drauf haben und der... Ah, okay, er defendet, Mann. Das ist natürlich scheiße. Aber egal. Bam. Aua. Zack. Zack. Ja, da war unser Kampf gestern um einiges härter, so wie ich das sehe. Wenn jetzt nicht irgendwie ein Nonplus... Oh ja, das ist okay, gefällt mir das, Mann. Ja, da muss ich nicht mal mehr Special Moves einsetzen, Mann. Wenn wir so schön viel angezeigt bekommen. Einer. Die Moonzelle persönlich schickt jetzt schon ihre Lakaien auf uns, um uns zu töten. Wie krass. Aber wenn das alles war, was die Moonzelle drauf hat, ja mal. dann hat sie allen Grund hier aufzupassen. Hey, du hast keine Chance gegen mich und meine allerliebste Saber, Mann. And almost of it was never there, the program sent to kill us vanished. The bond we share, even if it against the rule, I will not allow it to be destroyed. I can feel the power surge within me. It was incredible that something was uncouth, tried to chase me. Saber thrusts out her chest proudly, looking more beautiful and steadfast than ever before. Unfortunately, her arrogance seems to have increased a 100-fold as well. Let's get moving, Master. We don't have the time to linger here any longer. She's right. Even as we speak, Leo may have already taken possession of the Holy Grail. What we faced just now was only one of many obstacles. We haven't even gone beyond the first floor yet. But one thing I can say for certain, what I know we have with Saber is more precious to me than any treasure. Genauso ist es, Mann. Ich hab doch gesagt, wir wünschen uns einfach, dass wir mit Saber und Rin auf ewig zusammenleben, Mann. Da machen wir eine große WG auf und dann ist alles happy. So. Okay, das war aber echt kein schwerer Fight, Mann, also. Bin ja echt in Deutsch gewesen, Mann. Besonders wegen der Erfahrung, Mann. Ich will da schon so 10.000 Erfahrungspunkte für so einen Drum haben, Mann. So. So. Zack. Zack. Ah, Maxel, das hast du sehr gut gemacht. Bam, wir bekommen das jetzt so gut wie keine extra Moves hin, aber das war ein sehr schöner Move. Und wir sollten inzwischen jetzt mal 6 Mal den bekämpft haben. Wir sollten uns hier das mal angezeigt bekommen. So, wir sollten hier auch fast 100% erkundet haben. Da ist eh schon der Trigger und die Arena haben wir eh schon fast erkundet. Also... Zwar war das jetzt wieder kein allzu... Ja, danke Saber, wir haben wieder Ausnahme gemacht. War zwar jetzt schon wieder kein allzu ertragreicher Tag, weil wir wissen immer noch nicht mehr über Leo. Ich brauche unbedingt Matrix-Level gegen ihn. Aber nein, hey, freuen wir uns einfach, dass wir hier was über unser gutes Saber rausgefunden haben. Und das ist doch eh mehr wert als jeder Kampf, jede Information hier über Leo, Mann. Und Leute,
die Geschichte von Saber, wie sie nackt einen Löwen stranguliert, man, ist unbezahlbar, muss ich immer wieder sagen. So, da haben wir das auch. Was kommt als nächstes? So. Elixier, okay. Ja, war ein kurzer Tag. Wir haben die Arena komplett abgeschaut. Wir haben ja keine mehr von Tigers Quest, deswegen habe ich jetzt auch keinen Grund, mich jetzt umzuschauen. Sage ich einfach mal Servus. Arena Nummer 1. Okay. Ja, verlassen wir das. Weil wir können nichts mehr machen, Mann. Und leveln möchte ich jetzt aktuell noch nicht. Deswegen verlassen wir diese schöne Arena. Und wenn ich auf Ebene 2 bin, möchte ich unbedingt ein bisschen grinden. Und dann grindet der Maxi sich die Seele aus dem Leib, Mann. Obwohl, Level 35. Wir sind schon fast sogar Level 36. Also ist gut. So, 100% überall. Enemy Servant Level 1. Level 35 sind wir auch. Und deswegen müssen wir nun wahrscheinlich dann in den zweiten Stock gehen. Ich denke mal, Leo und Gavin werden sich uns dann auch mal in den Weg stehen. Wer weiß, vielleicht nochmal irgendwie Seraph oder Julius oder Ben. Ich weiß inzwischen nicht mehr. Vielleicht kommt auch nochmal Dracula und taucht auf und greift uns an. Man weiß ja nie. I suddenly realized that I haven't seen Leo once since a day. The only remaining, since day one. The only remaining master in the school are me, Leo and Rin. At least I have two people to talk to. I just wish one of them wanted to have a conversation right now. We could talk about... Oh, that's right. I've never asked Rin what she'd wish for with the Holy Grail. Der Second Cypher Key, ja, war gut, dass wir den heute geholt haben. Okay, gut, kennen wir schon. Ja, Challenge beim Meeting der Management, ja. Boah, okay. Aber Kotomine! It seems you've been alerted to the next challenge. I'm delighted that my work is almost done. Your opponent has received a notification as well. You do well not to back down now. I don't need Kotomine to warn me that the search for the final cipher keys won't be easy. I run the risk of crossing swords with Leo on the second level too. Damn, I won't see you again until the day of the elimination battle. Good luck. Kotomine begrüßt uns nochmal hier zum Abschied und zum letzten Cipher Key. This instructor sort of undermines the whole meaning of good luck. He leaves you. So, last challenge. There are 4 days left until the day of the elimination battle. And my uncertain fate awaits me there. I should do whatever I can not to have no regrets. Das heißt, wir müssen mit drin drehen. Und Saber. Machen wir gleich mal. Es läuft eigentlich ziemlich gut, man, muss ich einfach doch mal sagen. Leute, unser Charakter ist so motiviert. Ich bin voll motiviert, Mann. Saber ist ja inzwischen motiviert und Rin erfeuert uns. Von der Seite ist Chili da, Mann. Es läuft einfach optimal an. Ich würde sagen, reden wir mal noch mal ein bisschen mit Saberlight. Oder hast du heute was zu sagen? Bitte, Geschichten über nackte Leben. Noch viel interessanter. Ein neuer Dialog. Vielleicht, stimmt, wir wollten Saber fragen. Einmal hat sie uns beim letzten Mal versprochen, noch ein bisschen etwas mehr über sich persönlich zu erzählen. The room is pregnant with the solemn anticipation of the final battle. Saber cozily glances out the window. That's right. This is the last calm before the storm, and the last time we can talk together. In that case, I want to know more about the life that led to her becoming a legendary soul. そうか。世がどのような人間であったのか、それを問うのだな、マスター。前回の約束もある。長くなるが、辛抱強く聞くがよい。そうかしこまるな。楽にするがよい。波乱に満ちた人生ゆえ、そなたを退屈させることだけはないと断言できる。Saber gives me a small smile and launches into her story. This is the story of the birth and death of the infamous Emperor Nero. She was born at daybreak. She was the end of the family line, but as the child of a weak father whom no one supported, she was not to seek the throne. The first turning point of her life was with her mother debauchee. Nero's twice widowed mother married the emperor, her uncle, in order to make her child the next emperor. In extreme measure, she murdered the fourth Roman Emperor Claudius and Nero ascended to the throne. Ich wollte nur mal gesagt haben, dass das immer so gerüchteweise ist, weil man davon ausgeht, dass eben die Mutter sehr erpicht darauf war, den Thron zu bekommen und dass man eigentlich davon auch ausgeht, dass die Mutter hier Claudius, den vorigen Kaiser, hier getötet hat.
Nero had no love lost for her family members, who resented Nero's alienation birthright. Put more accurately, she loved the nameless citizens more than her famous noble relatives. Nero decided to take issue with the depraved government and the privileged Senate. History records she was a tyrant who led Rome to decay, and she was, but did neglect to list her reforms. After claiming the throne, Nero gave out money to all citizens in celebration. She then abolished all indirect taxes. When the Senate attempted to thank her, she refused, telling them they could do so when she had earned it. What terrible irony it is that her humility would be overshadowed. The path to her reforms was rife with thrones. Conflict with the Senate erupted over the unification of the Roman Empire's troublesome provinces. On top of that, her conflicts with her mother, Agrippina, became more pronounced. Nero's mother, Agrippina, only saw her as a tool to become the mother of the emperor. She was trapped by endless dithering with the Senate and a mother who made politics in self-interest. I do not know what sort of fissures emerged in her spirit as a result of those pressures. However, as a result, she resolved to assassinate a predatory mother before dealing with the Senate. But the assassination failed, and the only thing she could do was cut her mother down publicly. This woman tried to poison me, even though she was my mother. She had to die for opposing the emperor. It was 59 AD, the year Nero's reputation as a tyrant was cemented. その頃からだな。世が頭痛に悩まされるようになったのは、議員の杯を愛用したのが原因だの。慢性的なヒステリーなどと言われてはいるが、何のことはない。世は母に逆らえぬよう、幼い頃から毒を盛られていただけだ。解毒薬と毒を同時に使われていたのだろう。母が死に、解毒薬の所在は闇に消えた。世はまあ、そういった理由で常に熱に浮かされていたのだろうよ。Saber speaks indifferently about a childhood filled with poison and lies and her struggles as emperor. Then Nero's life took an even sharper turn. Nero's wife, Octavia, a woman whom her mother had pressured into marrying, committed suicide. She murdered her younger stepbrother in order to secure her influence, and then she drove her sole mentor, the philosopher Seneca, to suicide. Thanks to her own selfish actions, Nero had become a martyr of her relatives, while she boasted of popularity with the masses. セネカに自尽されたのはさすがに答えた。確かな父のいない世にとってあやつはなんだ、世間一般でいう父のような男だった。世は許すと言ったのだ。何度でも許すと。だがあやつは自分の家で命を終えた。許すといった世の言葉を信じてはくれなかった。セネカの話はよそう。そのあたりは史実の方が正確であろうしな。あとはあれだな、ローマの大火か。これも世のマスターであるならとうに知っていよう。よって割愛する。となると、あとはもう最後だけか。確かガリアにて反乱が起きたのだ。世はこれを放置した。あの時の気持ちは今でもわからぬ。反乱を起こしたウィンデクスを信頼していたのかもしれぬし。
もういっそ全てなくなってしまえと時期になっていたのかもしれぬ。だがまあそれがあだになってな。2年が経ち、もう一度反乱が起きた。世は元老院から皇帝の座を追われ、国賊として裁かれる身となったのだ。ここで世の最大の誤算があった。世は市民たちに尽くした。市民たちも世の政策を喜んでくれた。だから最後の最後では市民たちが世の大位を許しはしないと、そう考えていたのだ。だが何もなかった。彼らからは何もなかったのだ。そしてShe fled and committed suicide. The various rumors surrounding Nero's end held one thread in common: she was stubborn. Though she knew escape was futile, and she had decided to commit suicide, Nero hesitated numerous times. I cannot kill myself. I do not want to die. I have done nothing wrong. Over and over she muttered that. Finally, after such hesitation, she declares she could run no more and cut down her own life. There's more to the story. After Nero's suicide, a soldier delicately wrapped a cloak around Nero's body. Too late. This is fidelity, Nero said. Those were her last words. I wonder what her last thoughts were, taking her life in a villa outside of Rome. Did she grieve her own setting sun? Did she despise the rebellions, or did she curse the Roman people for burning her after she had devoted so much to them? いや、それはない。あれは仕方のないことだ。悲しくはあるが、恨みはせぬ。むしろそれが最大の過ちだった。世と彼らとでは、愛の形が違ったのだ。Love? So she did love her people, but what couldn't they understand? 世の愛は、そなたらの言う愛とはどうも違うようなのだ。この胸に灯る愛は、人々のそれに比べるとおおらかに過ぎるらしい。世の愛はわがままだ。何もかも与える代わりに、何もかも奪わねば気が済まない。美しいもの、愛すべきものには前例をもって応える。だが、それはただの炎だ。人々が抱く愛とはもっと柔らかいものだった。世はいや気づいていたのだ。でもどうしても理解できなかった。私には彼らの言う愛がどうし It seems their value system were different. That's why Nero was chased from the seat of his empire. Knowing her, I at least have a better understanding how her love and the people's love different. Her love burned out offering and devoting everything. Her passion burned brightly, without regard to permanence. Nero loved her citizens, as she thought was right. But the love her citizens proffered was different, and the difference invited Nero's fall. 当然の話だ。世は勘違いの愛を市民に振りまいていた。彼らが世を愛する道理などなかったのだ。だからそれが無念だった。なぜ世は多くの人々が抱く当たり前の愛というやつを共有できなかったのかと。Saber gazes out the window, a faraway look in her eyes. Perhaps she was thinking of the red sky and setting sun she saw in her last moments. If she couldn't share the love, then she must have been alone. While this woman could love more than...
any other person. She could not experience the joy of being loved. Her lavish expression of love were not enough to satisfy her people. In the end, unloved, she tried to push the dagger into her own throat again and again. やめぬかその話は。死にきれぬとは我ながらみっともない。だが死は怖いのだ。あれは痛い。世は二度とはごめんだからな。そなたも気をつけるがよい。I sense a lie. I don't think pure fear of death dictated this woman's hesitations. She struggled because she didn't want to die, didn't think she had done any wrong, but really, she didn't want to disappear because I have to laugh the way they do. That was it. She couldn't bear the thought of dying without anyone loving her. I shake my head to cast off the dizziness. It was like I had been drawn into the events themselves through the bond of the contract. 世の話はこんなものだ。存分に生き、存分に楽しんだ。だからそんな顔をするでない。いろいろあったが、差し引きでは良い人生であったのだ。そなたはただ世の光だけを見ていてくれ。Fond reminiscence plays across her features. She has made some peace with a life filled with betrayal, suffering, conflict, and misunderstandings. If I were a knight, I would genuflect and kiss her hand. All that stuff about magic circuits and sword techniques aside, this woman is truly a legendary soul. It's impossible not to deeply admire such a person for making peace with a solid life. どうした？しきりにうなずいて。何か発見でもあったのか？ Of course. All this time I've been protected by her strength. But one day, I wish to become her equal. I want that more than anything. And so I finally found it. I shouldn't ask this of the Holy Grail. It was too wasteful to ask this of the Holy Grail. It's so boring and yet so me at the same time. Matrix Level E. Nun wissen wir wirklich alles über Saber, die uns hier die Geschichte nochmal schön hier erzählt hat hier. Aus einer anderen Perspektive, wie man sie mal kennt, nämlich aus ihrer. Eine sehr interessante Geschichte und von einer sehr interessanten Frau hier. Und nichtsdestotrotz mit einem tragischen Ende am Ende, was die Sache ziemlich traurig macht und mir die gute Saber auch am Ende wirklich ziemlich leid tut. Bevor wir jetzt hier weitermachen und scheinbar hier gleich das nächste Event haben, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Fate Extra. Bis dahin, haut rein und wir sehen. Ciao.